transistors, MOSFETs, all are comes under the semiconductor. Even LED display, LCD display, LED display, all are comes under semiconductor. Now, if you want to understand how the difference, see here, if you observe, there is a conductor will be looks like this. If I take any material, there are two bands are there. One is we call it as a conduction band. Another one we call it as a valence band. In a case of conductor, both the bands are overlapped. That means there is no gap. There is no gap means easily the electrons can flow from one band to another band whenever you apply any potential. If you observe another type of device like a semiconductor, here there is a small gap is there between the valence band and conduction band. So if I want to make to conduct the current, then I need to apply some voltage. So the gap will be specify how much voltage you need to apply. Here you can observe there is a 1 EV electron volt. That much voltage if you provide, then electrons will flow from the valence band to conduction band. And the Good last evening, all. another type of device, Hello, we call it everyone. as a insulators. So insulators means there is a large gap will be there. So wide gap between the conduction band and insulators. Is it audible to you? So if you observe the examples, then you can easily If it understand is audible, then can you put a message in the chat box? Which are the semiconductor, which are the insulators. Yes, so here the thank you. example for the conductors. I'm Shaileshwari. Like gold, I'm from silver, Electronics copper, and Communication iron, Department. and aluminium. In this session, I'm going to explain about current flow logic gates ಯಾವುದೇ opposition ಇರಲ್ಲ. See, for example, in your Boolean integrated rules. ICs. So today's topic is about logic gates and Boolean rules. It is a digital part of electronic systems. More purity for the flow of current as compared to copper. If it is not understand, then can you can put your message in the chat box, or you can raise your doubts. Still, okay, it has some so resistance. First, today let us see what is the main difference between the analog instruments and digital instruments. Analog instrument ಗೆ ಮತ್ತೆ digital instrument ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡುವ. The instrument which gives output that varies continuously. ಅಂದ್ರೆ you can see the signal here. In this signal, you can see the signal is moving continuously. So such kind of signals are called as analog signals. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ is looks like a steps, right? ಸೊ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So such kind of signals are called as digital signals. It is called as discrete signals. We'll take either rubber material ಇಂದ, are you getting? ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ wood, dry wood ಇಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. Okay. So now we can observe glass, rubber, analog plastic, signals diamond. accuracy is very less. They won't allow the accuracy flow of current. ಅಂತಂದ್ರೆ So that is a ಎಷ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು. 1.001 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ವೇರಿ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. Sensitivity of analog instrument is more sensible. The answer for this and digital instruments are less sensible. temperature coefficient.
Analog Now I would like to tell instruments what I are mean by very cheap. negative temperature Digital coefficient. instruments are very See, expensive. now if I take ಅಂದ್ರೆ a ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. response, this ಕಾಸ್ಟ್ is ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ temperature, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಿಗೆ this one is ಕಾಸ್ಟ್ the ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. resistance. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಿಗೆ Now ಕಾಸ್ಟ್ if we take for the ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. semiconductor, the temperature coefficient is negative. Any Negative doubts ಅಂತಂದ್ರೆ regarding ಈಗ ಫಾರ್ this? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and maybe temperature may increases to 35 degrees Celsius, or temperature may increases to 40 degrees Celsius. So now here you can Yes. observe what is the Fine. change you can observe Next, here in this graph. resolution of the When analog the instruments is initially less. 30, the resistance value Resolution is more. of digital When temperature instruments is 35 are degree, more. the resistance So is less these compared are with the the 30 degree. different When the resistance value is less, differences 40 degree between the compared with analog 35 instruments as well as and the 30 degree. digital It means instruments. that when So the temperature increases, next we will move on to its the number resistance of a systems. This is semiconductor completely decreases. about the digital So that part. property we The call it very as a basic negative is temperature converting the coefficient. numbers into So the here, another form of number. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ In the number system ಟೆಂಪರೇಚರ್ we ಮೇಲೆ can ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು decimal number ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ system, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ binary number ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ system, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ octal ಟೆಂಪರೇಚರ್ number ಬೇರೆ ಇದೆ, system, ಈಗ ಮೂನು ಅಥವಾ hexadecimal ಮಾರ್ಸ್ number ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ systems. ಇರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ಆ ಟೈಪಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೋಡಬಹುದು. ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಯಾವುದೇ from ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 to ಟೆಂಪರೇಚರ್ 9. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ 0, 1, ಕಡಿಮೆ 2, ಆಗುತ್ತೆ. 3, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 4, 5, ನೆಗೆಟಿವ್ 6, 7, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 8, 9. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Number So 10 now I think that is was a not one the question. decimal Another number. question asked in your DCET Up to exam 9 only we are calling a whole it is in a a decimal numbers. semiconductor is Total defined it as. has 10 digits from ಒಂದು 0. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಯಾವುದೇ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ material ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 9 ತನಕ semiconductor 10 material ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ 10. ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್, And another charge carrier binary is the number electron. systems. One Second charge type carrier of is number systems are electron. called as binary charge number carrier is systems. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ In ಅಂತ binary number system, we can see only two digits, 0 semiconductor and is 1. defined as. Binary number So system generally, we can ಯಾವುದೇ see atom only ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 digits, nucleus which is conduction band 0 free electrons and ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 1. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ Right? valence band So electron these ಹೊರಗಡೆ two ಹೋದ್ರೆ are called that as part we call it as a binary pole. number So ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು system. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ In they given octal, three options. we can Four see options. total 8 First option digits. like a free proton, So what are the free 8 neutron, digits? free electrons. From The 0 incomplete to part of 7, electron pair we bond. can Bond say ಅಂತ specify it is a See, if we take octal any number atom, it has system. A 4 major digit parts. One 8 nucleus, is not a protonu, octal neutronu, system. electrons. So if Into free number, electrons, number answer for this into question is or a free electron 8 it is will not the create octal. hole in Octal a number is semiconductor. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? So that means ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ if any 7ರ ತನಕ. electron move from its band, Right? then it will become a hole. Then So that scenario we will we move call on a to hole the in a semiconductor hexadecimal. is defined as a free Hexadecimal numbers is having total 16 digits. How many digits we are having in the hexadecimal number? This is Can a you put concept it in related chat with box? the semiconductor, conductor and Total how insulator. many digits we can see? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು digits Do you ನೋಡಬಹುದು have any hexadecimal number ಅಲ್ಲಿ? doubt respect to the whatever the In explanation hexadecimal I gave till now? number we can see total 16 I digits, think one student which is are responded. those So now we'll proceed 0 to the next to concept. 9. So identification of type Total and we can values see of here resistor total color 10 codes. digits. From ಯಾವುದೇ 10 electronics to devices open 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ we I think can you take your represent in that your home only there are 10 many is electronic gadgets are A, there, like 11 your TV is or B, your remote, your mobile, or even your 12 is C, if you take even a refrigerator or then washing 13, machine, oven,
Or 13 all is electronic appliances. D. In electronic appliances, you may observe 14 this type of is device. E. This is a device we call it as a And resistors. 15 ಈ is ತರ F. ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಏನ್ So, ಫೋಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, this 10ರಿಂದ will represent 15ರ the ತನಕ resistor, A, B, represent C, D, resistor ನ E, F photo ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So now if you observe this resistor, 0 there are to some 9, color bands are ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ there. 9, ಇಲ್ಲಿ brown 0, ಇದೆ, 1, black color 2, ಇದೆ. 3, There 4, is something 5, called 6, as 7, 8, 9. brown, 10ರ ನಂತರ black, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ and there ಎ is a ಬಿ ಸಿ gold color. ಡಿ ಇ ಎಫ್ What ಅಂತ it ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ indicates? ಮಾಡ್ತೇವೆ. It ಇದಕ್ಕೆ indicates the ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ value of the ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ resistance. ಕರಿತೇವೆ. See, now ಟೋಟಲ್ we can observe 16 resistance main ಡಿಜಿಟ್ಸ್. property is ಅರ್ಥ opposes ಆಯ್ತಾ? the flow of current. So I want to opposes the flow of current, then we Right. go use the So resistor. you can see the conversion What you of the learn, number you are going system. to learn how See, to ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು find out the example value of a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. resistance by using color codes. 1AC5. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ A, resistor C, ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ 5. color code based This ಆಗಿ is a hexadecimal ಎಷ್ಟು resistance number. value ಅಂತ You need ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. to convert ಆ this concept ನ I am going to hexadecimal explain. number There is into another the method is there. By binary using numbers. multimeter also you can ನೀವು measure the resistance. hexadecimal But number if I ಅನ್ನ don't have a binary multimeter, still I number ಗೆ want to find out what convert is the value of ಮಾಡಬೇಕು. resistance. That can be found out by using color codes. Now, how to find out the resistance ಹೇಗೆ value ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುದು? of a given So resistor first by of using all, color code? 1 So here, ಅನ್ನ I think ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ this is one ಬರೆಯುವುದು. of the circuit How board. to represent ಇದು a ಒಂದು picture binary ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು numbers circuit. for ಆ equivalent circuit ಅಲ್ಲಿ there digit are many 1. resistors are there. Here you can 1 observe. is This 2 is to the also one power resistor. 0, These are the all 2 to the resistor. power 1, Now I need 2 to the learn the power concept. 2, How to find the value of a resistance based on and the 2 to color the code. power 3. Now you can So observe this ನಮಗೆ is a ಈಗ table. ಡಿಜಿಟ್ 1 ಅನ್ನ Using this ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ table, here ಮಾಡಬೇಕು. don't worry ಯಾವುದರಲ್ಲಿ about these ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ things. You ಮಾಡಬೇಕು? observe only first ಬೈನರಿ column, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ color and ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ digit. ಮಾಡಬೇಕು. So here Right? what they represent, ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ if black ಮಾಡುದು? is there, that is Look a at see value of here. 0. 1 Brown ಅಂತಂದ್ರೆ is there, ನನಗೆ 1 1. ಬರಬೇಕು. 2 to the power Red 0 is ದು there ವ್ಯಾಲ್ಯೂ means 1, 2. 2 to the power 1 Orange is ಇದು there ವ್ಯಾಲ್ಯೂ means 2, 3. 2 to the Yellow, power 2 4. ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Green, 4, 5. 2 to the Blue, power 3 6. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. Violet, ಈಗ 7. ನನಗೆ 1 Gray, ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 8. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ White, 9. ಈ ಮೂರು Gold, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ we can 0 observe this is a 0 tolerance. 0 Plus or 0 minus 5%. 1 ಮಾತ್ರ 1. Silver, So this is plus or the minus binary 10%. representation If you of take any digit 1. electronic devices, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ the ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ value ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. what 0 they will 0 manufacture, 1 they don't 0 have exact 0 value. 0 1. Some A minor ಅಂತಂದ್ರೆ variation will 10. be there. That is ಆ known as a ನಂಬರ್ tolerance. is 10. ಇದು 10 tolerance ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ exact ಆಗಿ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1K ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ಹಿಯರ್ ohm 10 resistor ಬರಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ. 8 ಪ್ಲಸ್ But 2 manufacture ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ 8 material is mix 1, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 is ಏನಾದ್ರೂ 1, mistake ಆಯ್ತಂದ್ರೆ remaining 2 that digits error are we 0, call it as 1 a 0 tolerance. 1 0 is So that 10. is indicated So plus A or is minus 5%. represented as If silver 10. is there, that is indicate plus C or ಅಂತಂದ್ರೆ minus 12. 10%. What is C? So ಇದರಲ್ಲಿ C ಏನಂದ್ರೆ ಈ means ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 12. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ Something 8421 information is there. ಕೋಡ್ If ಅಲ್ಲಿ black is there, we 8 need to plus understand 4 0. 12. Now ಇದೆರಡನ್ನ I ಆಡ್ have this ಮಾಡಿದ್ರೆ table, but ಎಷ್ಟು still I ಬರುತ್ತೆ? need to know how 12 the ಬರುತ್ತೆ value will be calculated. ಪ್ಲಸ್ 1. See, if you want to 12 plus calculate the 1 value, is here we have taken 13. one So example. ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? So ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. 8 4 ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ? 8 ಗೋಲ್ಡ್ is ಸಿಲ್ವರ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು 4 is ಅದರ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ 2 ಕಡೆ ಸೈಡ್ is ಇದೆಯಲ್ಲ. 0, See, this is a 1 is 1. tolerance. So 8 plus Before the 4 tolerance band, 12, there are three 12 bands plus are 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಾರಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 4 12. ಈ ಅದರ ಡಿಜಿಟ್ opposite ಅನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿ. brown ನನಗೇನು first ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೆ, 12 black 13 ಇದೆ, ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 12 ಬೇಕು. orange ಸೊ ದಟ್ 1 1 These are ಡಬಲ್ the values. 0 ಇದ್ರ ಬೇಸ್ 5. ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ನೋಡಿ, here 4 you can ಪ್ಲಸ್ observe this 1 first 4 band represent the ಪ್ಲಸ್ first 1 digit. 8 Second 8ರ band ಜಾಗದಲ್ಲಿ represent the 0, second digit. 4ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Third band 1, represent the 2ರ multiplier. ಜಾಗದಲ್ಲಿ And 0, the fourth band 1ರ represent the ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. tolerance. ಸೊ 1 0 1 So now here, ಇದು for example, ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಈ case ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನ ಅಲ್ಲಿ, example, ಕಂಬೈನ್ in ಮಾಡಿ. this example, there is first So if band you is what? combine Yellow. all What is these, the value of then yellow? it is Yellow the is conversion 4. of So now we can observe hexadecimal first number digit will to become 4. binary ಈ first number. digit ನ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ Value ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮಗೆ? Next, Any doubt second you band can ಏನಿದೆ? put it in What the is the chat second box band? or Second you band can is a violet. turn on the microphone and Okay? you can ask. So violet
Here you can observe this is a violet. What is the ನಾನು value of ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು violet? 7. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ So ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ second Is band it ಅಲ್ಲಿ audible? this is a second digit. Can Second you digit respond ಆಗಿ 7 me? ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Then what is the third band? It's there in the resistor. It is a multiplier. Can you So that respond me? multiplier, what is the factor multiplier here? It is red. Okay. Red ಅಂದ್ರೆ Fine. 2. 2 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 100, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 100 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ 421 ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? 8421 ಕೋಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. 4700 plus or minus 5%. ರೈಟ್? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ ನ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ 20 plus or minus 5% is there. No, its value ranges from 4465 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 25A ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 25A ನ ನಾನೀಗ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು 2 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 2 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 2 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡಿಜಿಟ್ 1, ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನು? 0. ಸೊ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ 2 ಈಸ್ 0010. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0 0 1 0. 2 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? 5 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 5 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೀಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 4 + 1 ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5, ಹೌದಾ? 4 + 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5. ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ? 4 1. ಈ 1 ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದಿರೋದು 2 0. ಸೊ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 101 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. 0 1 0 1. in semiconductor 5 ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ A. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ A ಹಿಯರ್? A ಅನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. A is equals to ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? A ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? here the majority A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? So that means ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ. A ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 10. ಸರಿ, A ಅನ್ನ ನಾವು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು 10 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 10 ಬರಬೇಕು. 8 + 2 is equals to 10, ಹೌದಾ? 8 + 2 is equals to 10. So 1 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಉಳಿದಿರೋ 2 ಪ್ಲೇಸ್ 0 1 0 1 0. ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? 1 0 1 0. ಮತ್ತೆ n ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ majority charge carriers are plus binary holes number into the hexadecimal number, whereas in the n type of material electrons are the majority charge carrier, that means negative. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರತಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು, ಈ 4 ಡಿಜಿಟ್. ಪುನಃ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು.
ಎರಡನೇ Now ಗ್ರೂಪ್ here if you ಆಯ್ತು. observe, practically ಮೂರನೇ diode ಗ್ರೂಪ್ will ಅಲ್ಲಿ be look ಎರಡೇ like this. ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೆ ಎರಡು two terminals ಇದೆ. ಸೊನ್ನೆನ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. anode, ರೈಟ್. another terminal is ಈಗ cathode. ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ How we'll find ಡಿಜಿಟ್ಸ್ out ಸಿಕ್ತು whether it ನಮಗೆ. is a anode ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ terminal or ಕನ್ವರ್ಟ್ cathode ಮಾಡಬಹುದು. terminal? 1011 silver ಇದರ color ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ring ಬರೀತೇನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು. this 10 ಅಂದ್ರೆ silver ಎಷ್ಟು, coloring near to silver 8 ಆಯ್ತು coloring, ಇಲ್ಲಿ. what is a ಇದರ terminal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is there, we 4, call it as a ಇದರ negative ವ್ಯಾಲ್ಯೂ terminal 2, or ಇದರ cathode ವ್ಯಾಲ್ಯೂ terminal. 1. ಸೊ 2 Whereas ಪ್ಲಸ್ 1 opposite, 3 another terminal we ಪ್ಲಸ್ call it as 8 a ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, anode terminal. 8 plus 2 See here, is this 10. is also 10 representation of plus a, 1 this is is a p-n 11. diode, 11 and in anode terminal hexadecimal and cathode we terminal. call This it one is is practically B. what the ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ. you are going to observe ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the ಇಲ್ಲಿ p-n diode. ಇದನ್ನ ಕೂಡ whereas, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ this ಹೇಗೆ, one is the ಇದರ symbolic ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೀಗ 8, ಯಾವುದೇ ಇದರ circuit ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, we won't 4, write ಇದರ this ವ್ಯಾಲ್ಯೂ actual, 0, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1. diode. ಸೊ ಇದರ We'll ಟೋಟಲ್ write the ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, symbols. 8 plus So 4 in your is circuit, 12, we'll use this 12 symbol. plus 1 If is I use this symbol in 13. your circuit, we call it 13 as a ಅಂತಂದ್ರೆ diode. ಎಷ್ಟು, So in that diode, the positive D. terminal we call it as 13 anode, ಅನ್ನ and negative ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ terminal we ಹೇಗೆ call it as ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ a ಮಾಡ್ತೀವಿ, cathode. ಡಿ ಅಂತೇಳಿ So ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ this is a ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. symbolic ನೆಕ್ಸ್ಟ್ representation. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು And ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ the 1, diode contains ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. consisting of ಈ or ಎರಡು constructed ಡಿಜಿಟ್ by using 0 two 0 ಇದೆ. materials, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ p-type ಮಾಡುವ material ಅಗತ್ಯ and ಇಲ್ಲ. n-type material. 2 plus 1 Now ಅಂತಂದ್ರೆ we would like to 3. understand its ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ characteristic ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and ಎಷ್ಟಾಯ್ತು diode ಈಗ, as a switch. 3 So what is the dB main use of ಆಯ್ತು. diode in ಅದೇ electronic appliances? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಆಕ್ಟಲ್ See, ಅಲ್ಲಿ for ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ example, ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, if I take ಇದನ್ನೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. 1 1 related with the p-n diode. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ If I ಈ want to 4 understand ಡಿಜಿಟ್ how I can use 1 p-n diode as a 1 switch. 0 1. See now switch ನೆಕ್ಸ್ಟ್ means what? 1 0 Sometimes I 1 want 1 to ಇದೆ. allow the ಇದನ್ನ current, ನಾನು 3 current to ಡಿಜಿಟ್ಸ್ flow. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ Sometimes I ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ don't want to allow the flow of current. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಇನ್ನು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 2 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. 4ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದಾ ಈಗ, 2 plus 1 ಎಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು ನಾನೀಗ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, 3. ರೈಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು, ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಸೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು 1 1 1. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6, 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7. ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಆನೋಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, yes it is one. Very good Pavitra and Rupa, you are responding so quickly. Its value is 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೀಗ 1 7 3 3. So easy method to convert. So binary ಇಂದ ಹೆಕ್ಸಾಗೆ, ಹೆಕ್ಸಾದಿಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ವಿ. That scenario we call it as a right. reverse ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ, ಬೈನರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬೈನರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್, ಅದೇ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ 3 ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. 0 1 1 is 3. Off condition means it is a right. reverse bias. 3 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 7 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 1 1. Just now I told that. And forward bias 1 value is 0 0 1 is connected to, right. This is the directly writing the binary equivalent values, directly writing in respected digits, right. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ
ಫೈನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, each one becomes zero, zero becomes battery 1. is nothing but Inverting the digits is called as ones complement. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is representing as 0. ಇದರ ones complement what you can see here, ಇದರ ones complement is 1. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ p ಟೈಪ್ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ನ ones complement ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0. ಟೋಟಲಿ 5 electrons ಇದೆ. 1 ಇದು ones complement is 0. So same how ಇಲ್ಲಿ, can you tell me 101 ಇದರ ones complement ನನಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದಾ? ಈಗ ಈ ತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಚ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದಾ ಈಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ones complement of 101? Right, it is ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ 0 ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇದು ones complement. ಆನ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ twos complement ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು 101 ಅನ್ನ ones complement ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ 010 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 0 plus 1 is 1, 1 and 0. PN junction diode acts as a the value of 5, ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5, ones complement ನಾವು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. we can represent twos complement is 3. ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನೀಗ ಬರೀತಿರೋದು, twos complement 3 is what? twos complement voltage and current characteristic of a diode. See, this is a part, right? ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. You need to write down in the chat box for ones complement as well as for twos complement. So be ready for that to represent. Let's see who will be put it in the chat box first. See, 1 1 0 1 ones complement and twos complement. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ. What is the ones complement of 1101? Once it crosses 0.7 milli, ones complement of 1101 ಅಥವಾ 690 millivolts 0 diode on ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 1 0 right Rupa, right Pavitra. Okay, what is the twos complement? If you give even more voltage also, diode will not be on condition. What is the twos complement? Understanding exactly. 0 0 1 1 0 0 1 1. This is twos complement. Very good. During the reverse Fine. bias, so hope you understood this concept. We will move on to now the here, next. There are different type of semiconductor diodes are there. So yes. now in the present market we are using so most of you studied about this emitting diode. This is also one we type are of representing diode. And Zener diode, rectifier the diode, values tunnel diode, in digital variable capacitance so diode, to represent photodiode, that digital form diode, we diode. framed our gates by using our transistor logic or by using MOSFETs. See, if we take light emitting diode, olden days everyone know light emitting diode, wherever the LED lights are constructed by using all diodes. LED lights or LED bulbs. So in the diode only one direction of current flow is maybe the drawback and little bit slower. So next they invented transistors. Display na after the diode invented transistors in the history. Transistor is bidirectional device. You are using in the most up to the 1990 up to 1999 ತನಕನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
And there is Right? something called as ಆದ್ರೆ photodiodes. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, Photodiodes ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಬಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಈಸಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಸ್ಲೋ. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಈಗ ಎರಡು ನೀವು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೊಸ ಮಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಮಾಲ್, ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ಟು ಆಫ್ ಡೋರ್, ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೋರ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್, ಎನ್ ಮಾಸ್, ಪಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೂಡ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಗೆ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ರನ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಮಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಿಮಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸಿಮಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ and it is consume less power. CMOS, complementary metal oxide semiconductor device ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CMOS ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ CMOS ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So that condition we call it as a forward bias. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So during that situation only the light Fine. will Let's move. You can see here, and so now not gate, and gate, or gate. These three gates are called as basic gates. To represent this basic structure, in electronic circuit, we basic use this as functions. So what is the difference? Digital. It looks like so these are only, performed by not gate. Not gate is directly inverting of the given input. So now here the light emitting input diode is also 0, by using then P-type output material is and 1. N-type semiconductor. If input But is light will 1, emit then based on what output type of is material they use. 0. ಈ P-type N-type material ಇದೆಯಲ್ಲ, there is something inverted form in the output. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ instead of using silicon, boron ಆ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equals to something called as rectifiers. F is equals to A complement. Major application, right? your mobile charger Next, or laptop charger. AND gate ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. AND gate ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ 2 digits are multiplied. So ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ A into B. Need of AC to DC conversion. Gates ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So output is always 1. You can see all the gate structures. You can see all the gate structures. In all these gate structures, AC to DC. You can observe that output is only 1. Can you see the single output? Electronic appliances. Yes. And you can see, so here it is having only one input. In this you can have 2 inputs. So all other structures you can see 2 AC inputs. power supply to DC right? power supply. So under these 4 you can have more than 2 inputs. By using something called as so ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? So see, this look is a at circuit this. diagram You of can a bridge see rectifier. A, B, circuit C. This circuit how many is a inputs you bridge can rectifier. see here? 3 so input. I can in your have appliances one means more. ಮನೆಗೆ AC power supply ಬರುತ್ತಲ್ಲ, yes, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? you can.
ಮೊದಲಿಗೆ So the ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ definition ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ says ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ that ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. gates are ಆಮೇಲೆ having then we'll more have than this two rectifier circuit. inputs with the So in this single rectifier output. circuit, there are Only 4 one diodes output are there. it has, D1, D2, and it D3, can D4. have more than two Now you can inputs. observe. Now it works like Other a switch. than the not Diode acts gate, as a switch in this exception circuit. cases are there. Now Not I'll explain. gate ge ಒಂದೇ input ಒಂದೇ During the output. forward bias, how Not which gate diode ge will be on ಒಂದೇ condition. input ಒಂದೇ During the output. reverse So bias, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. which side will Fine. be, ಈಗ which ಇಲ್ಲಿ diode ನೋಡಿ will be in on 4 condition. input and 1 So output. first, this Why? is a AC supply you are giving. Fine. So ಈ AC ಈಗ power supply truth once you table give, you need to the observe for voltage will this. be reduced So ಎರಡು input by ಗೆ this ನೋಡುವ step ಈಗ down ಇಲ್ಲಿ transformer. we have Once two the voltage input. is reduced, F is your so now here you output, can observe in A this case, is input, B is first input. case if you observe, Let's put a ಇಲ್ಲಿ value positive for cycle these ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು inputs. this is a positive cycle. A is Once I give 0, positive cycle, B this is terminal will be 0. acts like a So plus. 0 into This 0 terminal ಎಷ್ಟು? acts as a negative. 0 Then into 0 0 ಎಲ್ಲರೂ the D1 ಹೇಳ್ತಾರೆ diode, ಅಲ್ವಾ? now we can So observe you can the see here positive the of truth D1 diode table. is connected to 0 positive. That into means this is 0. forward bias. Answer is And similarly 0. D3 diode positive So let's is have connected one to more. the A positive is power supply. 0, D1 B D3 is diode on 1. ಆಗುತ್ತೆ. What is So B? once D1 B D3 is 1. remaining D2 D4 will be reverse bias. B is That 2, is in off condition. B1. Now what What's happens? the output The now? current will flow like this. 0 multiplied with any value. The arrow mark indicating The the output flow is of current. always 0. So the current If it will is flow inverted, through the D1, A is 1, RL, B is then 0. D3, Of then it will course, come back to answer negative. is This is a 0. continuously it will flow When like you this. will be getting So this will create a 1, waveform like when this. Only both positive inputs cycle are will get 1, across then the only my load. output is So 1. here You load can is see nothing here. but your For mobile. the AND gate, Mobile both charger inputs ಮತ್ತೆ are mobile. high, Mobile it acts then as the a load. output is Next 1. case scenario ಅಲ್ಲಿ negative supply ಕೊಟ್ರೆ. Fine. Let's During the move on negative to the supply, OR that is gate. positive OR cycle, gate negative is cycle. the addition Once I form. apply negative cycle, here OR negative gate terminal, is this will become a addition negative. form. A plus And B. negative is connected to negative of ಈಗ diode and positive ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? is connected to Any positive. one input This is scenario we high, call it as a forward output bias. becomes high. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Look at So see D2, here. D4 will ಮಾಡ್ತಾ become ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. forward bias. A During the and negative this off input cycle, is B D2 and and D4 output will be is on F. condition. D1 ಸರಿಯಾ? and D2, ಈಗ D3 will ಇನ್ಪುಟ್ be ಗೆ off ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ condition. ಹಾಕಿ Now we'll get a 0 negative off cycle. Negative off cycle ಪ್ಲಸ್ we'll get like 1 this. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So 1. these ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ this is the ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ way ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ the ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, rectifier circuit works. ರೈಟ್? So if 0 you take plus the 1 AC supply, and 1 plus 0. so during the positive off ಉಲ್ಟಾ cycle, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ D1, D3 will A1 be on. B0 waveform ಎರಡಕ್ಕೂ during the ಆನ್ಸರ್ negative off ಏನು? cycle, you will get 0. 1. And here ಎರಡಕ್ಕೂ will ಆನ್ಸರ್ get ಏನು? positive. 1. When you take a DC Right? output So ಅದೇ waveform during the ಈಗ D2 and both D4 on, that is inputs reverse are bias condition. 0. So you'll get 0 a waveform plus like this. If 0 you is add these two waveform, you'll get 0. this is a what we call it ಈಗ as ಎರಡು recoiled input DC. 1. That Both means inputs are in high. this waveform 1, there is a 1. combination of AC Output as is well as 1. DC. Look at the symbol. Now, Symbol for ನ your ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ electronic ಇಲ್ಲಿ. appliances, we don't ಸ್ಕ್ರೀನ್ want ಅಲ್ಲಿ AC ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ content. ಸಿಂಬಲ್ We ಮತ್ತೆ want ಅದರ pure DC. ನೇಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ If ಅಬ್ಸರ್ವ್ you ಮಾಡಿ. want to get a pure So DC, be what remember we'll for use, we'll this. use something called as ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ capacitor. ಕ್ವಿಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. In this circuit, you can observe Next there is you no can capacitor, see only resistor basic is gates there. ಆದ್ಮೇಲೆ So you now we can can see observe, the I'm introducing one universal capacitor. gates. Now if I NAND introduce a gate and capacitor, NOR what is the gate task is of called capacitor? as universal Capacitor gate. property ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ it ಗೇಟ್ allow ಅಂತೇಳಿ AC, ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ it ನಾವು? block DC. NAND ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ A AC ಇಂಟು ಬಿ current ನ ಏನಿದೆ allow ಈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ DC ಇದ್ದು current ನ block ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. I don't want Can AC, you see I the want complement DC form? only. Now what happens? ಇಲ್ಲಿ Whatever the 0 AC current 0 will come, it 0 will go to the ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ground. ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 It will ಇದೆ. go to ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ transformer. ಎನಿ And ಒನ್ to ಆಫ್ the ದಿ load only we'll ಇನ್ಪುಟ್ get DC. ಈಸ್ 0. ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ this ಏನ್ point, ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. See here, ಯಾವ್ದಾದ್ರು at this point, ಒಂದ್ ಇನ್ಪುಟ್ 0 get ಇದ್ರೂ only ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ positive. ಬರುತ್ತೆ. That is ಯಾಕೆ? DC, straight line. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ Whatever the 0 negative ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ supply is ಔಟ್ಪುಟ್ there, that will 0. go through the ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ capacitor ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ and it ಇಲ್ಲಿ will go ನನಗೆ to the ಆನ್ಸರ್. transformer 1. ಆನ್ಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? mobile ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ only ಇಲ್ಲಿ DC supply. ಆಂಡ್ DC ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ means ಇನ್ಪುಟ್ straight line. 0 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ AC 0 means ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ನ್ಯಾಂಡ್ alternate ಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ Current ನ change ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 0 Positive and ಇದ್ದಾಗ negative we ಔಟ್ಪುಟ್ call 1 AC. ಬರುತ್ತೆ. If you have a straight constant voltage, constant current, we call it ಅರ್ಥ as a DC. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
So for electronic appliances, Yes. we want constant voltage. Fine. ಇದಕ್ಕೆ So ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ that can ಗೇಟ್ಸ್ be ಅಂತ achieved ಕೂಡ by ಕರೀತಾರೆ. introducing ಯಾಕೆ a ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ capacitor ಗೇಟ್ಸ್ in ಅಂತ the circuit. ಕರೀತಾರೆ? By This using is a NAND circuit and will be NOR, used in your you can mobile construct chargers. any other I think here we logic can observe expressions or we can logic get devices output. or logic systems. So whatever the You output can will get, construct initially you will apply any AC current other and you try to logic get the expressions pure DC. by using only So when you NAND introduce gate. a capacitor, ಒಂದು we get NAND a gate DC. ಇದ್ರೆ Still in ಸಾಕು. this You waveform, can we have a construct ripple. all That other means gates. we have waveform like this. ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Actually, ಯಾವ my ಗೇಟ್? expected waveform in this NAND straight gate. line. Now still I want to remove Right? the AC Same content. how Once again NOR we'll gate increase ಗೆ the ಕೂಡ capacitance. ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. If you It increase is the complement capacitance, form you will of get a OR. pure OR ಅಲ್ಲಿ DC ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ waveform. ನಾನು? Any So now one what you input is understood from 1, this session then output is like 1. when you But take a NOR gate ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? rectifier circuit, here you understood if I want to convert AC to NOR DC gate ಗೆ means ಆಗುವಾಗ rectifier ಏನಾಗುತ್ತೆ? circuit is required. ಇಲ್ಲಿ The ನಾನೇನ್ main ಹೇಳಿದೆ? purpose of rectifier circuit is all Input, electronic any one appliances input is high. is work with the DC power supply. And Any another one thing input here I is explained high. with the bridge The rectifier. output Bridge is andre 1 in I'm OR using gate. 4 diodes What about NOR as a gate? switch. Any one input During is forward high. bias, positive off Output cycle, of some diode this acts as is a on condition. 0. During the negative So cycle, look some at, diodes see are here, acts as a on condition. 3R1. Here And you can see now we can observe zeros. this is a one of So the ಇದರ IC, input ready-made IC. combination ನೋಡಿ. Is ಇಲ್ಲೂ one used ಇದೆ, as a ಇಲ್ಲೂ one ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ one ಇದೆ. rectifier. So ಅದೇ combination ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೀವಿ. Charger So will look get, at this. we'll use this So type of ಯಾವುದಾದ್ರೂ IC. Instead of ಒಂದು constructing input a high diode by ಇತ್ತು using ಅಂತಂದ್ರೆ 4 diodes, OR they ಇದ್ದು will- output 1, in this IC NOR only ಇದ್ದು the 4 output diode will come 0. internally. There is a package. So that is ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KVL XOR ಗೇಟ್ 04. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So this ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡು is ಬೇರೆ a ಬೇರೆ rectifier. Now we can ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ observe unequal 4 diode symbol. input 1, 2, is 3, 4 called like that we'll is use. giving you output is high. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ next we'll A0 proceed to ಇದ್ದು the B1 next ಅಥವಾ topic, A1 like, ಇದ್ದು B0 last ಇದ್ದಾಗ topic, something called as ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಟ್ರೆ transistor ಅದು XOR symbol. ಗೇಟ್. It's a symbol, structure and XNOR working is principle. opposite to that. XNOR ಅಂತಂದ್ರೆ Now we ಎರಡು can observe ಇನ್ಪುಟ್ is in the same. diode Both we inputs are constructed same. the transistor also it is a ಈ semiconductor ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ device. ಗೆ 1 1 Here, ಮತ್ತೆ 0 transistor 0 ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ constructed ಗೆಟಿಂಗ್ by ಔಟ್ಪುಟ್ using ಇಸ್ P ಹೈ. material. ಏನಂತ Either P ಕರಿತೀವಿ? material, XNOR N ಗೇಟ್ material and ಅಂತ P material. ಕರಿತೇವೆ. This type of construction we call it as a PNP transistor. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Or there is another Yes. way also we can construct it. Fine. We can construct So like this is N about material, the logic P gates. material Just and for N material. summarize what So you this learned one we in call it your as a NPN transistor. Generally classes. there are two type of Summarize transistors of are there. this. One is PNP transistor. Let's another continue one is to the NPN next. transistor. Basic In this transistor rules there are of 3 terminals. Boolean One is algebra. collector. So Another one is these the are the base. rules. How to prove that? Collector, base. Where is a variable? And emitter. Variable ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ This ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is the ಹಾಕಬೇಕು. internal structure of Right? a PNP If A transistor. ತಂದ ತಕ್ಷಣ Same thing you I can can represent it have with a two symbol. This is a values. symbolic Either representation A is of a 0 transistor. or Now we A can observe is collector 1. terminal, base terminal, Either emitter A terminal. is 0 And or if you observe A the is second one, 1. that is ಹೇಗ್ NPN ಹಾಕ್ಬೋದು transistor. ಈಗ? Here also A ಅಂತಂದ್ರೆ collector, 0. base, emitter. ಹೌದಾ? Now what is the 0 difference plus in the 0. representation of PNP ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? transistor and 0 NPN ಬಂತು transistor? ಹೌದಾ? PNP ಆದ್ರೆ transistor, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ the ಇಲ್ಲಿ A arrow ಅಂತ is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. upward. ಯಾಕೆ A ಅಂತ ಹೇಳಿ This ಬರ್ದ್ರು? type of Look symbolic at this once representation we call it again. as a PNP. When A is The instead downward of 0 if representation it is of 1. arrow. This one we call it 1 as a NPN. plus ಈ 0. arrow mark ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾಯ್ತು inward ಈಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್? that we call it as a 1 PNP 1 transistor. plus 0 ಅಂತಂದ್ರೆ If 1. arrow is ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ outward, A ಹೊರಗಡೆ 0 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ದಾಗ that we call it as a ಆನ್ಸರ್ NPN is transistor. 0. Generally A majority 1 of ಇದ್ದಾಗ application ಆನ್ಸರ್ we use ಏನು? the 1. NPN transistor. ಹೌದಾ? So our PNP also we'll use, output but is majorly following we'll use the what is the NPN input transistor. is feeded. Now, ಏನ್ if we ಇನ್ಪುಟ್ take, ಕೊಟ್ವಿ ಅದೇ just now I ಔಟ್ಪುಟ್ covered ಬರ್ತಾ what is ಇದೆ. transistor, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ symbolic ಏಂತಾದ್ರೆ representation and structure. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ Structure means ಕರಿತೀವಿ? here I am A taking ಅಂತ one ಕರಿತೀವಿ. example like NPN transistor.
we know that in the n right? transistor, So n let's material, see electrons here. are the majority charge Iga carrier. A In the plus p 1 material, holes are or the majority logic charge idella carrier. A plus And 1. in the n So material, 0 electrons are the plus majority 1 charge. 1. Now Iga once 1 you plus connect, 1 there is a antandre battery. So here you can 1 observe I am hauda. using two batteries. So that's why Negative A is connected 0 to irli athwa 1 emitter irli. terminal and positive Answer is ಏನು connected to base. 1 ಅಂತೇಳಿ And representation similarly, ಆಗುತ್ತೆ. negative, Right? positive of this So battery is next connected log to collector ಹೋಗುವ. terminal These and two negative is are connected to base. form of Now here what multiplication happens? law. Negative is connected Look to at negative this. means Any the value electron is will start multiplied move from with 0, you will be negative getting will always opposes 0. the electrons. Positive will So attract the electrons. A into In 0. negative connected ಈಗ to negative 0 means into opposition. 0, That's why you can 0. observe 1 electrons into are 0, started moving 0. this side. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ Now 0 ನೇ all the ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. electrons will try to So move that's from why this 0. end to this end. A So into at that 1. time, So the 0 into opposite 1. to the flow of Answer electron is we call it 0. as a current. 1 into So 1. whatever the flow of current Answer electrons is is 1. there, no, So that A ಗೆ ಯಾವ opposite ವ್ಯಾಲ್ಯೂ direction is ಫೀಡ್ the ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ current flow. ಅದೇ So ವ್ಯಾಲ್ಯೂ here if ಆನ್ಸರ್ electrons are ಆಗಿ moved ಬರ್ತಿದೆ. in this direction means That's why current answer will is move in this A. direction. Next Now we rule. can observe current A plus direction. A. This is a IC, IE, IB. Very These simple. are the current A direction. is 0. So plus Now A what is the main 0. use of 0 this plus 0. transistor? 0. Now generally transistor will be used in the If application A like is 1, amplifiers. ಇಲ್ಲೂ 1, There are two ಇಲ್ಲೂ 1. property of transistor. 1 plus is 1 ಈಗ ನಾನು transistor represent can be used as an ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. amplifier. ಹೌದಾ? 1 plus Transistor 1 can be used ಅಂತಂದ್ರೆ as ಏನು? a switch, Answer is 1. control switch. So A ಗೆ ಯಾವ That means ವ್ಯಾಲ್ಯೂ there is ಫೀಡ್ a ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ one ಇಲ್ಲಿ? terminal base 1. acts ಅದಕ್ಕೆ as a ಆನ್ಸರ್ 1 control. ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ A ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Generally we ಫೀಡ್ call ಮಾಡಿದ್ರಿ? transistors are 0. the current control ಅದಕ್ಕೆ devices. ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ 0. So if I So give that's base why current, your the answer is transistor A. will be on condition. Major audio amplifiers, whatever the audio Next amplifier law, you use, in that A audio plus amplifier, the amplifiers A bar are constructed by using complement a of A. transistors. So And A 0 ಇತ್ತು even if you ಅಂತಂದ್ರೆ take if some suppose switches A also is constructed by using 0, the A bar is transistor. 1. So this is an A explanation is with respect 0, to transistor, then symbol A and its bar working is principle. 1. So There was ಇದರದ್ದು one addition. question in your DCT exam 0 plus with 1 respect to ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? transistor. 1 ಅಲ್ವಾ? In a transistor, ಈಗ A ಗೆ signal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is ಹಾಕಿ. transferred A from is a 1 dash circuit. plus A So these are the complement ಅಂದ್ರೆ options. ಏನು? 0. Okay, in 1 this plus option, 0 it is is a free 0. electrons. Sorry, 1 plus 0 And, is I think 1. this is a explanation with respect ಎರಡು to ಕಡೆ the 1 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ today ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? presentation. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ And is next part 1. like ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡಿಷನ್. digital ಅಡಿಷನ್ circuit ವಿತ್ will be 1. explained by our ಯಾವುದೇ colleague. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ Do you have 1 any ಅಥವಾ doubt 0 related ಪ್ಲಸ್ with 1 whatever the 1 topic I ಪ್ಲಸ್ explained? 0. ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸೊನ್ನೆಗೆ question ಯಾವುದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಆಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. DCT ಸೊ question ಸೊನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ analog ಆಡ್ part ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, related, electronic 1 ಗೆ device part 0 ಆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ questions 1. ಇದ್ರೂ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ನೀವು 1. ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. You can unmute and you can ask. Next, A into A. Apply the values. 0 into 0, 0. 1 into 1, 1. ಸೊ ಎಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ ಎ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಇಂಟು 0 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ಎಗೆ 0. ಎ 0 ಆದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. 0 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 0. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಬಾರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಎ ಬಾರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾರ್. Wait for a minute, you be there in the
class only, Google class only. I think madam will start. Bar. Right? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಎ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಎ 0 ಆದ್ರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಒನ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1 ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡುವ? 0. ಎಸ್, ಆಕಾಶ್ ಹಿರೇಮಠ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? 0. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೆ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಎ, ಹೌದಾ? ಎ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1. ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಎ ಇಂಟು 1 ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಾ? ಎ ಇಂಟು 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? ಈಗ ಎ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಎ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನೌ? ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವೀಗ ಮೇಲಿನ ಲಾ ನೋಡಿ, ಈ ಲಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ, ಹೌದಾ? A is equals to what? A plus AB. I will take this space here to solve that. A plus A bar B ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ A ಇರುದು, ಇಲ್ಲಿ A ಬಾರ್ ಇರುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? A ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. A ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು? ಎ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಎ ಬಾರ್, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಉಳಿದಿರೋದೇನು? ಎ ಪ್ಲಸ್
A bar. ಇದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎ ಅಂತೇಳಿ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ರೂಲ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಬೂಲಿಯನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು, ಪುನಃ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೂರನ್ನ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ರೈಟ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದು ಎ, ನಾನು ಎ ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದೆ ಈಗ. ಎಸ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೇ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ಈಗ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. Fine. So here is, then De Morgan's rule, whole complement of the variable is equals to, definition ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Dot product of the whole complement of the variables is equals to the individual sum of the individual complement of the variables. Sum ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. Sum of the individual complement, individual ಇದರದ್ದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇದರದ್ದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೂ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಎಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. So, I expect your answer in the chat box.
ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ everyone who are in the meeting, put your answer in the screen, your chat box, so that you can gain or you can understand ಎಷ್ಟು DCET ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which logic family provides minimum power dissipation? So first option is TTL, second option is ECL, third option is RTL, fourth option is CMOS. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Understand the question. Which logic family provides minimum power dissipation? ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? Yes. Some are saying it is C, some are saying it is D. Yes. Yes. So, shall we see the answer? Shall I put the answer? Are you, or will you wait? Or will you verify by yourself? Shall I put my answer? Do you want to check your answer? Yes. So your answer is D. What is the answer? CMOS logic family provides minimum power dissipation. Very good. Most of you answer for this. So next question nodva. Output are high when input are dissimilar. When inputs are not similar, the output is high. The circuit is OR, NOT, XOR, AND. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಆನ್ಸರ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಹೈ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಸಿಗತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಈ ತರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. Nobody is answering. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Shall I put the answer? Shall I put the answer? Yes, Pavitra is saying A. Yes. See, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ XOR ಗೇಟ್. ಆನ್ಸರ್ XOR ಗೇಟ್. XOR ಗೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. XOR gate, the symbol of the XOR gate is, this is the symbol of XOR gate. See, this is Y, this is input A, input B. When both inputs are 0, output is 0. When input is 0 and another input is 1, for this combination output is 1. When A is 1, B is 0, for this combination is also you will be getting output is 1. When both inputs are high, ಈಗ similar input ಆಯ್ತಲ್ವಾ, similar input ಗೆ output 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. XOR gate is the answer. ಇದು most of the time asking this question in the exam. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಕೊಡೋದು XOR ಗೇಟಿಗೆ. ಬೈನರಿ 43 ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ 43 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ದಿ 43 ಇನ್ ಬೈನರಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾ.
ರೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. 2C, C2. So ಇಲ್ಲಿ look at that. I will write A, B. This is C. This is C and this is D. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 43 ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ 43. ಸೊ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 43 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ 43 ಇನ್ ಬೈನರಿ? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Right? 2 to the power 4, 2 to the power 5. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, 43 ಅನ್ನ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ. ಈಗ ಬರೀರಿ. 43 ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32. ನನಗೆ 43 ಬರಿಬೇಕು. 43 ಅಂದ್ರೆ 32 is 1. Then 32 plus 8 is 40. Right? Then plus 42, 43. Remaining all are 0. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ 0, 0, 1, 0 is 2. ಯಾವುದಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್? 2B is the answer. Yes. Fine. C2 ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? B. 2B is the answer. Look at the answer. 2B. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move on to the next question. How many AND gates are required to realize the following expression? 1, 2, 3, 4. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು AND ಗೇಟ್ ಬೇಕು? A into B plus B into C. ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. A into B. A into B stands for AND gate. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ A into B dot or a product, right? So A into B AND gate ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, right? AND gate BC. BC ಇನ್ನೊಂದು AND gate ಬಂತು. B ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. C is the new input. One more AND gate. Yes. These two are combined here by using a plus. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು AND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು AND ಗೇಟ್ ಬೇಕು? 1, 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೌ B. ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. NAND and NOR gate are called universal gates. NAND gate ಮತ್ತೆ NOR gate ಅನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆಪ್ಷನ್: ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ AND and OR. NAND gate AND gate ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್. NOR gate OR gate ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. NAND ಮತ್ತೆ NOR ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. These are universal gate. Sorry, it is a universal gate. So it is universal gate.
or one more option. Option D is can construct. You can construct all other gates by using this. You can construct, I will write here fourth option. You can construct all other gates. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗೇಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. Answer is D. So thank you all for the listening. All the best for your DCET exam. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. You will be having right future. All the best to all. Thank you. ನೀವೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ ಕೀಪ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂದಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ